We're in Tampa in Armenia Avenue. Estamos en Tampa en Armenia Avenue, and this place is called Tacos El Flako. Este lugar se llama Tacos El Flako. Que yo tengo aquí es un nachos asados y elote. Now look at these nachos. Look how big, how full this is. Mira todo que tiene. Mira este elote que tiene de todo. So, let's try the nachos asados. Buen provecho. Mm. 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 These are steak nachos. Very good. Muy rico. Estos son nachos de bistec. Y son carne bien blandito, bien rico. This is good meat right here. Very juicy, very tender steak. Now, aquí está el elote. Let's take a bite of this. Oh, this is so good. When they put the tahini and the cream and everything on it. Oh, this is the way to do it. Oh, bien rico. Bien rico. I recommend everyone to come down here to Tampa on Armenia Avenue and come to Tacos El Flako. Que todos vienen aquí a Armenia Avenue and let Tacos El Flako pide tu nachos asado o the elote. So get your steak nachos or the elote. And don't forget, follow the flavor, sigue el sabor.